First we learn, then we'll practice. Informal introduction. Here we follow German and English translation format. Let's start the journey. Hallo, wie heißt du? Ich heiße Nora. Und du? Ich bin Lia. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Here we learn some more phrases. Was ist dein Name? Wie heißt du? Mein Name ist Lia. Ich heiße Lia. Ich bin Lia. Formal introduction. Wie heißen Sie? Ich heiße Nora. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Und Sie? Here are some more phrases. Wie heißen Sie? Wie ist Ihr Name? Ich heiße Nora. Mein Name ist Nora. Ich bin Nora. Hallo, wie heißt du? Hallo, wie heißt du? Ich bin Kanishka. Ich bin Kanishka. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Ich heiße Kanishka. Ich heiße Kanishka. Wer bist du? Wer bist du? Was ist dein Name? Was ist dein Name? Wie ist Ihr Name? Wie ist Ihr Name? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Danke, mir geht es gut. Danke, mir geht es gut. You can use more words instead of gut as per the situation. Here are some examples. Nicht gut. Nicht gut. So lala. So lala. Super. Super. Wunderbar. Wunderbar. For more practice, you can check our Telegram channel Abutment K Academy, link given in description box. There you can access more examples along with questions for practice with answers in PDF format. Thank you for watching. Bis bald.